All right, welcome to Family Matters on Human Rights Podcast Studio with Barrister Calista Munonye. Barrister Calista Munonye is a legal practitioner based in Owerri, Imo State, Nigeria. Barr. Good morning. So thank you very much. So today on Family Matters, we are going to discuss about separation, divorce, and paternity. All right. So as a legal practitioner, what is the position of the law when it comes to separation? When we want to talk about separation, but first of all, I will lay a foundation. In marriage, you have marriage under the Acts. Yeah. Marriage under the Acts. That is marriage that was contracted under the Acts, under the Matrimonial Act. Okay. It means, layman's language, they call it court marriage. Okay. Well, now, this is marriage. You go to the either Federal High Court Registry or High Court Registry, and you register your marriage that you, the man and the woman, will want. Why we came here is that the Matrimonial Causes Act of the Federation of Nigeria should decide how we live together as husband and wife. Okay. Now, there is another one. Customary marriage. In customary marriage, when the wife, it depends on states or region or nation. Like in Imo State, we have our own customary law. Imo State customary law that guides the customary marriage. Okay. Then other states like Benue State, they have their own. Enugu has their own. Now, in these two marriages, two different marriages, the customary marriage is determined by the native law and custom of the husband and wife. But in a way, when it comes to going to court, it depends. Like in Imo State, it's the woman's place, native land custom, where you marry that woman, we decide the separation, their native land custom. That is where you will go and file your action for separation. In Benue State, the man's own, the man's village, native law determines their own. But in Imo State, it is the woman. I think the whole Igbo land, it is the place where you marry the woman from. Okay. The native land custom determines when you go to court to say we are separating, we are not living together again, let's separate for a while. Okay. But in the issue of separation, that of customary law is not detailed. But when you talk about judicial separation, you say separation, but judicial separation. Okay, judicial separation. Yes. Okay. Before you talk of judicial separation, the man and the woman must be legally married. Okay. Under the law, under the Act. Do you understand me? Yes. And there are grounds upon which you will suggest separation. Either the man or the woman. That is the man and the woman living together. There are grounds. The law stated those grounds. In the Matrimonial Causes Act, when you go to section 39 of the Act, you will see about judicial separation. That is it. And what guides this is those grounds that guide the solution of marriage. There are two different things. There are two different things. Separation is for a while. We are not staying together because of some grounds. The other one, one of them may pack out from the house and say, I am not longer living, because one of the grounds is domestic violence. Or the man commits rape, sodomy, or he's a drunkard. He's a grand. Another grand is when separation together for some time, like 3 years, 2 years. Oh, kwa grant nke nwoke nke nwanyị ga-eji weta akwụkwọ na court to say nyai judicial separation. All right, so is there any difference between separation and divorce? Yes. Okay, so can we have the difference? Yes. Yeah. That now in divorce we call it
dissolution. The marriage, or there is a ground for dissolution, that is divorce. The act in section 15 of the act, sub 2, it gave grants, like about 8 grants. But first, before you bring any petition for dissolution or divorce, we call it dissolution of marriage or say divorce, before you bring it, you must have lived for 2 years with the man and the woman. 2 of you, that is number 1 grant. If that marriage has not stayed up to 2 years, court may not hear your petition for divorce. Wow. So our marriage, okay, bidoro kwa nwanyị ihe the day ha mere wedding. So nwanyị ahụ aga for divorce. I ga for divorce. Ihe ga ma ị ga kwa na court. Like it's a violation of your right. Or we megide ntoke ịkụ ihe ahụ. Inwe ike ga-kwuo si na fundamental right gị. Ya wee ịkụ mmadụ ihe ihe otu ya imerụ gị ahụ lekọta nwoke a shi eme gị. Mana before na-eweta akwụkwọ si anyị agakwa gị ebi. Gị na nwoke ahụ ebiela for 2 years. Unu anọla biri for 2 years. Mana ọ bụrụ in a situation ebe nwoke a bidoro kụwa nwaanyị ihe nwaanyị nwere ike gaa for separation. Yes, you go for separation. You can see le na come here. The law kwuru ya na section 39. You go here, that is domestic violence. So chori meruga ahụ. This na chokwa gị separate again na nwoke. O nwoke a separate ya na nwaanyị a. Le ọ na-atakari ma ọ na-eme nka. Ọ chọrọ igbu m. Okay. So in all these things, for instance, ọ bụrụ na agbahụ nkwụ ma akwụghị ụgwọ isi nwaanyị ya na nwoke ebiri ụdịrị ihe eme, does the law support any of them? Now, ebe a ka enwe ya na-akpọ cohabitation. It is near marriage, but it's not marriage because no law is guiding that marriage. You will bring your suit. You know, when you come to court will interpret your marriage. And we can ịnwụrụ nwa agbọghọ gị na ya ebiri ya dị megị sị emecha m ga-akwụ ụgwọ isi ya. Unu ebigide ya na-amụ nwa mụrụ nwa 5. Nwa 5 ọ ya mụrụ nwa 4. Ịlụbeghị ya o. Na under customary marriage, ihe eji ama na ịlụọla nwaanyị ịkwụ ụgwọ isi ya. Ịkwụ ha ụgwọ isi nwaanyị aha iwu customary marriage ga-agaidi kwuo ihe gbasara gị na nwaanyị ahụ. Mana unu nwee nsogbu dịka mmadụ ịwụ, the constitution nyere gị right ịbịa na court si lekwa nwoke a mụ na ya bi na ọ na-akọ m ihe ama m ịghọtala, mana enweghị iwu gbasara marriage ga-abịa a ga-ekwu okwu ya, ya gazi ekwu okwu unu wụ individual gị ịwụ mmadụ onye awụ mmadụ gịnị ka e kwuru maka ihe a ọ na-akọ gị. Mana ihe ọzọ nọ na ya wụ ụmụ unu mụrụ na marriage ahụ iwu ga-abata na ya. Iwu ga-abatara na ya. Otu iwu ga-esi abata na ya wụ ụmụ na number 1 ịma ihe ndị mmadụ na-asị ọnwa ihe ha na-asị n'omenala na ọwụ na nwoke akwụbe ụgwọ isi nwaanyị na ọwụ ya nwe nwa ọwụ ọ dịghị otu ahụ. Ebe a ka paternity batara. Ọ bụrụ na nwoke akwụbeghị ụgwọ isi nwaanyị gị si na ọwụ ya nwe nwa, ebe a nwaanyị ahụ bi unu desara ụmụaka ha too unu kewa ala unu ga-ekekwa ha. Unu kewa ala ebe ahụ unu ga-ekekwa ha. Ịhụ na ihe iwu na-solve problem ọdịnihu ihe ga-ebute nsogbu. Ị na-aghọta ihe m na-ekwu? And all the repugnant to natural justice. You say a man has been doing his work, maybe ya na nwaanyị a na-ebi ha na-amụ nwa gị bịa si ụmụaka ahụ na ha nọrọ ọwụ nwoke a mụrụ ha n'ihi na ọkwụ ụgwọ isi nne ọnụ. No. So the law does not recognize ihe anyị na-ekwu na iko anaghị enwe nwa. A na-ahụta nwoke ọbụla ya na nwaanyị bi na-akwụbeghị ụgwọ isi nwaanyị ahụ na ụmụaka n'ime ha mụrụ ma ọ bụghị ya nwe ya. So the law does not recognize it. Ka awụ omenala ndị Igbo tochidere ha. Mana nwoke a gaa n'ụlọ ikpe ihe a na-akpọ paternity first ụlọ ikpe ga-asị ya gaa DNA test ụmụaka ndị ahụ. Ọ wụrụ eme ihe ọ wụrụ nwoke awụ papa ha ọ ụmụ ya ka ọ wụ. Ịma reason n'ihi na ụmụaka ahụ kwesịrị inwe nketa oke dịka ụmụaka ebe ha nwere nketa oke wụ na ahụ papa ha, nketa oke nlekọta ha, nketa ka idunye ha akwụkwọ, nketa oke ha na ihe ọbụla wụ ihe nketa oke nna ha ebe a mụrụ nna ha ọ ya wụ ya. Maka na ịma ụfọdụ na-ekwu ihe na-ekwuchi ike na o nwere ha kwuru na o nwere ụlọ ikpe kpere ikpe
amaghị m na Delta ka ọ na Bini Okay. ebe a sị na o nwere otu nwoke mụrụ ụmụ 5 ọkwụghị ụgwọ isi nwaanyị ahụ ụlọ ikpe wee kpee ikpe sị ebe ọ bụ na ọkwụghị ụgwọ isi nwaanyị ahụ dịka omenala ndị be ha siri dị na ụmụaka bụrụ nke ya. Now that ka m gwara gị sị Imo State nwere customary law nke ha enweghị customary law act ihe nwere enweghị customary act ihe nwere customary law act has to deal with the whole federation like matrimonial causes act with the whole federation otu a ọwụ na di na nwunye lụkọ under iwu matrimonial marriage they are under the law the act nwaanyị a nwere ike ịga gbaa di ya akwụkwọ na Lagos site Imo State gbaa di ya Lagos ahụ ga-eji the act maka ọ the whole federation ofu ka ọwụ jiechaa ikpe mana law for the states. Now ebe Edo steeti nwere law nke ha enwere ike na customary law ha ọwụ na nwoke akwụghị ụgwọ isi nwaanyị ụmụ awụ nke ha otu law ha dị mana enwere how to circumvent it. Enwere ihe nwoke a ga-eme nwoke a ga-agba akwụkwọ maka paternity ya gaa na high court ya kwuru okwu marriage ya kwuo maka child custody simple yes child custody ebe ọ ga-esi akpọrọ ụmụ ya. Wonderful.